Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. So now let us move to second type of oxyacids. In first type, I told three basic oxyacids: H3PO2, H3PO3, and H3PO4. Now in type 2, please remember like this. This is peroxo series oxyacids. Peroxo series, remember like this. This process generally I am using. Please take hydrogen peroxide. Okay. Now we have two peroxo series oxyacids, Nana. ఒక హైడ్రోజన్ తీసివేయండి, రిమూవ్ టూ హైడ్రోజన్స్ అండ్ అటాచ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న, H2PO3 group. And here we have to attach two H2PO3 groups in place of hydrogen. Then we are getting two peroxo oxyacids of phosphorus. ఇప్పుడు చూడండి, O bond O H, ఇక్కడ H2PO3, O bond O H2PO3, H2PO3. ఇక్కడ మొత్తం ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే H3PO5 అవుతుంది. H3PO5. ఇక్కడ H4P2O8. This is called as peroxo monophosphoric acid. Right side one is called as peroxo diphosphoric acid. Peroxo monophosphoric acid, peroxo diphosphoric acid. H3PO5 and H4P2O8. So like this I am writing now, HOOP, actual structure nana, OH, H3PO5, double bond O. This is the structure, H3PO5. Same here also, oxygen, phosphorus, OH. You see, this one is H2PO3 group. Same here, OH, and double bond O. And here, phosphorus oxidation state +5, because these two oxygens carries -1. Here both phosphorus +5 oxidation state. Average also +5 oxidation state. These are type 2 oxyacids called as peroxo series oxyacids. ఇలా గుర్తుపెట్టుకుందాం, ఇక్కడ మైనస్ from hydrogen peroxide, remove hydrogen and attach H2PO3 group. Then it is called peroxo series oxyacids.
త్రీ యాసిడ్స్ని పైరో యాసిడ్స్ అంటాం. అలా డివైడ్ చేసుకుందాం. పైరో యాసిడ్స్. పైరో యాసిడ్స్ అంటే జనరల్గా యాసిడ్ ఫార్ములా తీసుకోండి అన్న, మల్టిప్లై విత్ 2 ఆ ఫార్ములాని, దెన్ మైనస్ H2O, ఒక H2O తీసేయండి, దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ పైరో యాసిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పైరో సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ కావాలి. పైరో సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ కావాలి అంటే సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి మనం. ఫార్ములా ఏంటి? H2SO3. దీన్ని డబుల్ చేయండి, ఏమొస్తుంది మనకు అప్పుడు? H4S2O6. ఇప్పుడు ఒక H2O తీసేయండి దీంట్లో నుంచి, ఏమవుతుందన్న ఫార్ములా? H2S2O5. ఇది పైరో సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ పైరో sulfuric acid, for example, పైరో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కావాలి. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అప్పుడు H2SO4 తీసుకోవాలి. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి, H2SO4 into 2 minus H2O gives pyrosulfuric acid. Similarly, we have two pyro acids. One is called pyrophosphorus acid and pyrophosphoric acid. Pyrophosphorus acid ante take phosphorus acid, double the formula, minus H2O gives pyrophosphorus acid. Similarly, pyrophosphoric acid. So two compounds we have. One is pyrophosphorus acid. Another one is pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid. This pyrophosphorus acid is H4P2O5 and pyrophosphoric acid is H4P2O7. Now this is obtained 2 into H3PO3 minus H2O. This is obtained 2 into H3PO4 minus H2O. Both compounds contains POP linkage. No PP linkage, Rana. POP linkage is available. Both pyrophosphorus acid and pyrophosphoric acid. POP OH. And this is from phosphorus acid, no? So compulsory 1 pH it contains phosphorus acid. Phosphoric acid, no pH linkage. So RR OH linkages only. Original phosphoric acid. In original phosphoric acid, no pH linkage. Therefore, pyrophosphoric acid also no pH linkage. In original phosphorus acid, 1 pH linkage is there because we are taking 2 phosphorus acid molecules, 2 pH linkages. This one is dibasic acid. Dibasic. Whereas pyrophosphoric acid is tetrabasic acid. Dibasic to tetrabasic. Here +3 oxidation state. Here +5 oxidation state. Original acid is +3. Therefore, pyrophosphorus acid also +3. Original acid +5. Therefore, pyrophosphoric acid also +5. Next, one more point related to this. Suppose I am taking H4P2O5
and I am doing hydrolysis. Then now these bonds are broken here. Generally, oxygen side we are adding hydrogen, other side we are adding OH. You got the same hydrogen OH. Therefore, H4P2O5 on hydrolysis gives 2 moles of H3PO3. Similarly, 1 mole of H4P2O7 on hydrolysis, we are getting 2 moles of H3PO. Pyro acids. Just now we started peroxo acids, peroxo monophosphoric acid, peroxo diphosphoric acid, H3PO5, H4P2O8. Now we have pyro acids, pyrophosphorus acid, pyrophosphoric acid. Original acid formula into 2 minus H2O gives pyro acids. And both contains POP linkage. Pyrophosphorus acid on hydrolysis gives phosphorus acid. Pyrophosphoric acid on hydrolysis gives phosphoric acid. This is type 3, pyro acids. Next we have type 4. In type 4 we have chain phosphates, also called polyphosphates. Chain phosphates, polyphosphates, or straight chain phosphates. Straight chain phosphates. This word polyphosphate word is important for naming the type 4 phosphates. How can we practice these structures means ఒకసారి చూడండి. ఫాస్ఫేట్ అంటే ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ తీసుకోవాలన్నా, ఫాస్ఫైట్ అంటే ఫాస్ఫరస్ యాసిడ్, ఫాస్ఫేట్ కదా ATE. ATE means ic acids you have to consider. Us acids 8, ic acids 8. So phosphoric acid is basic ic acid, phosphoric acid. దీనికి please this one remember, add HPO3. ఇందాక పెరాక్సో యాసిడ్స్ కి ఏం చెప్పానన్నా, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అటాచ్ H2PO3. ఇక్కడ రిమూవల్ ఏమి లేదు, డైరెక్ట్ ఫార్ములాకి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ HPO3. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ H4P2O7. ఇంకో HPO3 యాడ్ చేయండి, ఇప్పుడు సెకండ్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. ఏమవుతుంది H5P3O10. These are called polyphosphates. This one first polyphosphate, this is second polyphosphate. This one 2 phosphorus atoms are there, no? That's why this is called dipolyphosphoric acid. Dipolyphosphoric acid. ఈ H5P3O10 ని ట్రైపాలీఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అంటారు. డైపాలీఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్, ట్రైపాలీఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. ఈ డైపాలీఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ ని జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ నో పైరోఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ కామన్ నేమ్. డైపాలీ, ట్రైపాలీ ఐయుపాక్ నేమ్స్ అన్న, కామన్ నేమ్ పైరోఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నాం కదా మనం, POP OH 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 double bond O double bond O. సేమ్ 2 POP బాండ్స్ ఉంటాయి, P3 కదా, దెన్ OH OH double bond O double bond O double bond O OH
పాలీఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్, డైపాలీఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్. దీనికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది నాన్న, STPP అంటాం, వెరీ ఫేమస్ కాంపౌండ్. మంచి వాటర్ సాఫ్ట్నర్, ఇది వెరీ గుడ్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్. This is added to solid detergent powders, and liquid detergents also. యూస్ఫుల్ కాంపౌండ్ అన్న. మార్కెట్ లో కూడా STPP అని అమ్ముతారు. దాని పేరు STPP, సోడియం ట్రైపాలీఫాస్ఫేట్. ట్రైపాలీఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ ఉంది కదా, దీన్ని సోడియం ట్రైపాలీఫాస్ఫేట్ అంటాం. హైడ్రోజన్స్ ప్లేస్ లో సోడియం పెట్టుకుంటాం. సోడియం ట్రైపాలీఫాస్ఫేట్, STPP. These are polyphosphates. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు H3PO4 తీసుకుని దానికి HPO3 యాడ్ చేయాలి కంటిన్యూస్గా. ఇందాక మనం పెరాక్సో సిరీస్ కి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ వీ హ్యావ్ టు అటాచ్ H2PO3. ఇంట్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి STPP, సోడియం ట్రైపాలీఫాస్ఫేట్, వాటర్ సాఫ్ట్నర్ added to solid detergent powders and liquid detergents. This is type 4. Next we have type 5. In type 5 we call them as metaphosphates, cyclic phosphates. ఇందాకవి చైన్ ఫాస్ఫేట్స్, ఓపెన్ చైన్ కాంపౌండ్స్. ఇవి సైక్లిక్ ఫాస్ఫేట్స్, రింగ్ కాంపౌండ్స్ అన్నమాట. రింగ్ కాంపౌండ్స్ జనరల్గా ఇవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే, if you take phosphoric acid molecule, n molecules of phosphoric acid, strong heating to around 300 degrees centigrade, the loses water molecule becomes HPO3 n times plus NH2. దీన్ని హైలైట్ చేసుకోండి, HPO3n. This HPO3n are called as metaphosphates or cyclic phosphates. ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్స్ వేసుకుందాం ప్రాక్టీస్. మినిమం n అయితే 2 నానా. HPO3 taken twice, HPO3 taken thrice, HPO3 taken 4 times. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఫార్ములా మనకి H2P2O6, H3P3O9, H4P4O12, H4P4O12, H3P3O9, H2P2O6. దీన్ని మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం, ఇలా చూడండి ఒక్కసారి. ఇక్కడ 2 phosphorus ఉన్నాయి కదా నాన్న, write 2 phosphorus. Here 3 phosphorus atoms are there. Write 3 phosphorus. ఇక్కడ మనకి 4 phosphorus ఉన్నాయి. Write 4 phosphorus. The metaphosphate లో if we have x number of phosphorus atoms, write those x number of phosphorus atoms. నెక్స్ట్ రెండింటికి ఒక బ్రిడ్జ్ ఆక్సిజన్స్ పెట్టుకోండి. బ్రిడ్జ్ ఆక్సిజన్స్
bridge oxygen, bridge oxygen, my bridge oxygen. ఇప్పుడు కూడా అంతే, bridge oxygen, my bridge oxygen, bridge oxygen, bridge oxygen. Next, Nana, near each phosphorus, one OH, one double bond O. Near each phosphorus, OH, double bond O. Same, OH, double bond O. OH, double bond O. OH, double bond O. Here also. ఈజీగా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. ఫస్ట్ ఫాస్ఫరస్ ఆటమ్స్ నోట్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ బ్రిడ్జ్ ఆక్సిజన్స్ పెట్టుకోవాలి, నెక్స్ట్ నియర్ ఈచ్ ఫాస్ఫరస్ 1 pH 1 double bond O రాసుకోవాలి. దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ మెటాఫాస్ఫేట్స్, సైక్లిక్ ఫాస్ఫేట్స్. ఇక్కడ చూడండి మనకి టేకెన్ ట్వైస్ కదా, దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డైమెటాఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. Dimetaphosphoриc acid. ఇది trimetaphosphoриc acid. Trimeta, tetrametaphosphoриc acid. లేకపోతే సింపుల్ గా సైక్లో డైఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్, సైక్లో డైఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. ఇది సైక్లో ట్రైఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. అంటే cyclic compound obtained from 3 phosphoric acid molecules. Cyclotriphosphoric acid. These are called metaphosphates. Peroxo acids minus H plus H2PO3. Pyro acids double the formula minus H2O. Next, polyphosphates H3PO4 add HPO3. Now cyclic phosphates HPO3 taken n times, 2 phosphorus, right, or 3 phosphorus or 4 phosphorus, and please put bridge oxygen, and near each oxygen, so near each phosphorus we have to put 1 OH and a double bond. The third compound is tetrametaphosphoриc acid, or obtained from 4 phosphoric acid molecules, cyclotetraphosphoric acid. This is type 5. నెక్స్ట్ ఒక స్పెషల్ కేసు ఉందా టైప్ 6 లో, దాన్ని ఉంచాను నేను. టైప్ 6 ఇది కొంచెం మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హైపోఫాస్ఫారిక్ సిరీస్. హైపోఫాస్ఫారిక్ సిరీస్ అంటాం. హైపోఫాస్ఫారిక్ సిరీస్ H4P2O6 లనా మనకి స్టార్టింగ్ లో చెప్పే హైపోఫాస్ఫరస్ యాసిడ్ H3PO2. ఇవి రెండు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్. హైపోఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ H4P2O6. మనం 2 కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయన్న. ఒకటి నార్మల్ హైపోఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్, hypophosphoric series. First compound is hypophosphoric acid. Ingoti isohypophosphoric acid.
iso hypophosphoric acid. మనకి ఈ కాంపౌండ్ కే మనకి PP లింకేజ్ ఉంటుంది. If you observe any compound, there is no PP linkage. This is the one compound we have phosphorus linkage. కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, hypophosphoric acid. This is the only one oxy acid of phosphorus contains PP linkage. H4P2O6 tetrabasic acid. H4P2O6. మా tetrabasic కొంచెం హైలైట్ చేసుకున్నాను. Tetrabasic acid. Oxidation state +4. Oxidation state +4. Isohypophosphoric acid. It contains POP linkage. POP linkage and contains 1 pH linkage. 1 pH, 1 POP. Same formula. Just ఇలాగ ఈ ఆక్సిజన్ ఒక OH గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ OH లో ఆక్సిజన్ బ్రిడ్జ్ కింద గుర్తుపెట్టుకోండి. Isohypophosphoric acid, tribasic acid. Tribasic acid. Suppose మనం H4P2O6 అంటే ఇది hypophosphoric acid. దీన్ని మనం హైడ్రాలసిస్ చేస్తే hydrolyze this, then PP bond was broken, and one side we have to put hydrogen, other side we have to put OH. No oxygen. If you have oxygen side hydrogen, other side OH. Then left side compound is H3PO3 plus right side compound is H3PO4. ఇక్కడ +3 +5. ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత నాన్న +4. సో +4 కాబట్టి we are getting both acids H3PO3 plus H3PO4. Phosphorus acid and phosphoric acids are obtained during the hydrolysis of hypophosphoric acid. Six types nana oxy acids of phosphorus. Next, my conclusion points related to oxides and oxy acids of phosphorus. Suppose I am taking P4O6, I am adding water, then here phosphorus is in +3 oxidation state, so we are getting H3PO3. Next, P4O10 I am taking, I am adding water, then we are getting H3PO4. The
6 water molecules and 4 water molecules. And if you take 4 moles of H3PO4, then heat cheste, finally we are getting P4O10 by removing water molecules. First step, now I am giving intermediate step. First, removal of 2 water molecules. Then it gives H4P2O7, 2 molecules. Balance molecules, 4 H3PO4 molecules loses 2 water molecules and gives 2 H4P2O7. Then ఇంకా మనం హీట్ చేస్తాం అనుకోండి, further loss of 2 water molecules. ఇప్పుడు మనకి HPO3 taken 4 times వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మళ్ళీ హీట్ చేస్తే -2H2O. Finally we are getting P4O10. ఇది డైరెక్ట్. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ స్టెప్ అంటే H3PO4 on heating finally becomes P4O10. In that dehydration process, 2 intermediate compounds are getting H4P2O7, HPO3. You can write 1 removal of water also, but these 2 are important. This is pyrophosphoric acid, and this is called metaphosphoric acid. The final point. I'm putting double bond here. Actually 2 day 2 bonds. Double bond also accepted. Now I'm adding water molecules. Okay. By adding water molecules, cleavage takes place. First ikkada cleavage, next ikkada cleavage. ఎందుకంటే P4 కొంచెం it has very strained molecule it is. P4 tetrahedral without central atom. The 4 corners of tetrahedral occupied by 4 phosphorus atoms. In the bond angle 109 ఉండదు నాన్న ఇక్కడ. టెట్రాహెడ్రల్ బాండ్ యాంగిల్ 109 అంటే సెంట్రల్ ఆటం ఉండాలి, మళ్ళీ 4 కార్నర్స్ ఉండాలి. ఇది వితౌట్ సెంట్రల్ ఆటం టెట్రాహెడ్రల్ బాండ్ యాంగిల్ 60 degrees ఉంటుంది. చాలా బాండ్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది. అందుకనే మనకి P4 మంచి రియాక్టివ్ స్పీసీస్. డార్క్ లో పెడితే మనం ఓపెన్ ఎయిర్ లో పెడితే ఇమీడియట్లీ క్యాచెస్ ఫైర్ విత్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఆక్సిజన్. అందుకని ఇఫ్ యూ హైడ్రలైజ్ దిస్ P4O10 మాలిక్యూల్, ఫస్ట్ ఇన్నర్ బాండ్స్ ఆర్ క్లీవ్డ్. అంటే వీఆర్ గెటింగ్ హియర్ ఇప్పుడు చెప్పిన ఆక్సిజన్ సైడ్ హైడ్రోజన్, అదర్ సైడ్ OH. ఆక్సిజన్ సైడ్ హైడ్రోజన్, అదర్ సైడ్ OH. దీన్ని ఫస్ట్ ఫాస్ఫరస్ ఆటం అనుకుందాం. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. పి డబుల్ బాండ్ O, దానికి మళ్ళీ OH ఉంది కదా, OH, మళ్ళీ O P. ఓకే, మళ్ళీ OH ఉంది, డబుల్ బాండ్ O ఉంది, మళ్ళీ O P. చూడండి రైట్ సైడ్ డబుల్ బాండ్ O ఉంది, మళ్ళీ OH ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ O P, మళ్ళీ డబుల్ బాండ్ OH, లింకేజ్. సైక్లిక్ కాంపౌండ్. ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చాం మనం? 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చాం.
ఇదే మనకి ఏంటిది HPO3 taken 4 times రాసంగా మనం 4 times of HPO3. What type of metaphosphoric acid? Containing or obtained from 4 phosphoric acid molecules. దీనికి మళ్ళీ వాటర్ వేసామనుకోండి, అగైన్ వాటర్. Anywhere we can break the bond. Oxygen side hydrogen, other side OH. Okay, now we are getting open chain compound. Suppose దీన్ని మనం ఫస్ట్ phosphorus atom అనుకుందాం. సో phosphorus atom OH, మళ్ళీ OH ఉంటుంది, డబల్ బాండ్ O, మళ్ళీ ఇంకేజ్ నౌ P, డబల్ బాండ్ O, OH, O, P, double bond O, OH, O, P, OH. This phosphorus, last phosphorus. అక్కడ చూడండి టూ POHలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ డబుల్ బాండ్ O. ఇది మెటాఫాస్ఫేట్, ఇది పాలీఫాస్ఫేట్. ఇది ఓపెన్ చైన్ రింగ్. ఫస్ట్ వన్ is ring and second one is open chain. First one is metaphosphate, this is polyphosphate. మళ్ళీ హైడ్రాలసిస్ చేసాం అనుకోండి, ఎనీవేర్ వీ కెన్ బ్రేక్ ద బాండ్. బ్రేక్ చేసేద్దాం. హైడ్రోజన్ OH. లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి, మనకి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ మాలిక్యూల్స్ నాన్న. POP, OH, 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 డబల్ బాండ్ O, డబల్ బాండ్ O. ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి మనకి? 2 మాలిక్యూల్స్. మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేసాం. 2 మాలిక్యూల్స్ కాబట్టి 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. మళ్ళీ బ్రేక్ చేసుకుందాం. బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ OH. లెఫ్ట్ సైడ్ H3PO4, రైట్ సైడ్ H3PO4. మొత్తం 4 మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి. 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ H3PO4. P4O10తో స్టార్ట్ చేస్తే ఫైనల్లీ వీఆర్ గెటింగ్ H3PO4. ఓవరాల్గా బై యూజింగ్ the 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నా, ఇక్కడ ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్, ఇక్కడ ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్, ఇక్కడ ఒక 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్, ఓవరాల్ 6 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. సో P4O10 plus 6 water molecules gives 4 moles of H3PO4. These are the important points related to oxyacids of phosphorus. Normal acids, basic acids, H3PO2, H3PO3, H3PO4. Next we have peroxo acids, minus H plus H2PO3. Next we have pyro acids, double the formula, minus H2O. Next we have polyphosphates. In the case of polyphosphates, take H3PO4, attach H2O3. Next we have metaphosphates, cyclic phosphates. In the cyclic phosphates, HPO3 n times. Suppose you have 2 phosphorus atoms, write 2 phosphorus, bridge oxygen. Near each phosphorus we have to put OH and double bond O. And finally we have a special case, H4P2O6 case. That is hypophosphoric acid series. In that we have hypophosphoric acid and isohypophosphoric acid. One is tetrabasic, another one is tribasic. In hypophosphoric acid, one OH group if you take, in that OH group, with one oxygen if you place in the bridge between 2 phosphorus atoms, it becomes isohypophosphoric acid. These are the intermediate steps during the hydrolysis of P4O10. Next we have important oxides of sulfur. Now I am going to 6th group, sulfur oxides. 2 important oxides we have. One is SO2, another one is SO3, sulfur dioxide
and sulfur trioxide. First I am explaining about the structural aspects of these two compounds. First I am taking SO2. Suppose I mentioned here, please follow octet rule. By following octet rule, I want structure of SO2. Okay, so the octet rule means Lewis structure, Nana. Lewis structure, old notation. Sulfur ki manaki 6 valence electrons ఉంటాయి. మరి 2 ఆక్సిజన్ అంటే 12 valence electrons. ఓవరాల్ గా 18 electrons ఉన్నాయి. 18 electrons అంటే 9 pairs నాన్న. ఓకే, నో ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్. డయామాగ్నెటిక్ స్పీసీస్. సల్ఫర్ తీసుకుందాం. 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మొత్తం ఎన్ని పేర్స్ వేయాలి? 9 పేర్స్ వేయాలి. 9 pairs. First pair, second pair, third pair, fourth pair. ఆక్సిజన్స్ మనం 2 వేసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, 8 pairs అయినాయి నాన్న. 9th pair ఎక్కడ ఉంచుకుందాం మనం? సల్ఫర్ కి. ఆక్సిజన్ ఆల్రెడీ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయి కదా. మరి ఇది రాంగ్ స్ట్రక్చర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సల్ఫర్ కి ఇప్పుడు it contains now how many electrons near central atom? 10 electrons. అంటే మోర్ దెన్ ఆక్టెట్ అయిపోయింది. మరి వైలేషన్ కదా ఇది. బట్ ఐ డోంట్ ఫాలో ఆక్టెట్ రూల్. డోంట్ వైలేట్ ఆక్టెట్ రూల్. కాబట్టి ఇది రాంగ్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. తీసుకుపెడద్దాను. నాకు ఏం కావాలి? సెంట్రల్ ఆటమ్ దగ్గర ఆక్టెట్ రూల్ ఉండాలి. అలాగే నాకు స్ట్రక్చర్ కావాలి. By using 9 pairs. By using 9 pairs, we have to draw one structure such that the central atom carries 8 electrons only in a center. So, ఇంకోసారి ట్రై చేద్దాం. సల్ఫర్, ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్. సరే, మళ్ళీ ఏమో 2 electrons ఇక్కడ, 2 electrons ఇక్కడ, 2 electrons పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ 2 electrons. ఇది ఆక్టెట్ రూల్. 8 electrons వచ్చినాయిగా, ఆక్టెట్ సాటిస్ఫైడ్. ఇప్పుడు మిగిలిన ట్రై చేద్దాం. సో 4 pairs అయిపోయినాయి. 4 pairs అయితే ఇక్కడ 2 pairs ఇక్కడ 3 pairs వేస్తే మళ్ళీ రాంగ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ కి మాక్సిమం 8 electrons సెకండ్ పీరియడ్ కాబట్టి 2s2p కాబట్టి 8 electrons. నెక్స్ట్ ఇంకో ఆక్సిజన్ కి, మా సెకండ్ ఆక్సిజన్ కి మనం 3 pairs వేసుకోవచ్చు. 3 pairs. చూడండి, ఎక్కడ కూడా వైలేట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఆటమ్ సాటిస్ఫైస్ ఆక్టెట్. ఇది ఓల్డ్ నోటేషన్. ఇప్పుడు నాకు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ SO2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు హైబ్రిడైజేషన్ కావాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు hybridization I want. 1 minute. So don't violate octet rule means this is the structure. Sulfur 1 lone pair and 8 electrons near sulfur. Octet rule is satisfied. Now I want hybridization concept. The hybridization concept means sulfur I am taking. Configuration is 3s2 3p4. 3s2 3p4. But we have SO2 means 2 oxygens means we can write 2 double bonds, Nana.
2 double bond means 4 bond. 4 bonds means we need 4 unpaired electrons, but we have only 2 unpaired electrons. Then excitation takes place to 3D. Therefore, configuration becomes 3s2, 3p3, 3d1. Then only we have 4 bonds with 2 oxygens. 3s2, 3p3, 3d1. But 2 pi bonds are there, so leave last 2 for pi bonds. 1 pi bond, second pi bond. Remaining only undergoes hybridization. That is sp2 hybridization. So, 2 sp2 hybridization means this one forms sigma bond, this one forms sigma bond, this one pi bond, this one pi bond. So, you put sulfur in hybridization concept. Sulfur, double bond O, and one lone pair. A double bond, pi bonds చూడండి అన్న. In those pi bonds are of different type. One pi bond by using p orbital, another pi bond by using d orbital. One pi bond is p pi, and second pi bond is p pi, d pi bond. So in SO2, according to hybridization, it contains 2 pi bonds. ఇక్కడ వైలేషన్ అన్న, ఆక్టేట్ రూల్ వైలేషన్. హైబ్రిడైజేషన్ అంటేనే మనకి డబుల్ బాండ్స్ అన్ని ఎగ్జైటేషన్ అన్ని వేసుకుంటాం. నార్మల్ స్ట్రక్చర్ అంటే డోంట్ గో టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ చూడండి మనకి సల్ఫర్ దగ్గర మోర్ దాన్ ఆక్టేట్ ఉంది. మోర్ దాన్ ఆక్టేట్. మోర్ దాన్ ఆక్టేట్ ఉంటే those species are called hypervalent species. The less than octet unte hypovalent antam. Hypervalent to hypovalent. This is hypervalent species. Expanded octet configuration. Expanded octet configuration. So మనకి important ఇదే. More than octet, expanded octet, hypervalent, which contains 2 pi bonds. Both pi bonds are of different type. One pi bond is p pi, another pi bond is p pi d pi bond in SO2. SO2 ఈ ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్ నాని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. S డబుల్ బాండ్ O, ఇది డే 2 బాండ్ O. Like this also we can write. Suppose if they ask number of day 2 bonds in SO2, 1. Similar to this, now we have SO3 structure. Structure of SO3. Same 2 structures. With octet, without octet. With octet means sulfur, no direct laminating. Now we have octet here. 8 electrons. For day 2 bond oxygen, 3 lone pairs. Day 2 bond oxygen, 3 lone pairs. Double bond oxygen, 2 lone pairs. The following octet. Next hybridization concept. Yes, double bond O, double bond O, double bond O. More than octet. Expanded octet. Hypervalent species. Hypervalent to hypovalent. Hypovalent అంటే less than 8 electrons. Total 3 pi bonds ఉన్నాయి నాన్న. ఇక్కడ చూడండి గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో నో we are taking one more excitation. First excitation in SO2, second excitation in SO3. Now we are getting 2 d electrons. Therefore, it contains 3 pi bonds. Out of 3 pi bonds, one is p pi, and 2
P pi D pi bonds. This is trigonal planar. Previous one SO2 bent molecule. In both sulfurs, sp2 hybridization. In SO2, one lone pericental atom. Both are hypervalent species according to hybridization concept. And both contains P pi D pi bonds. SO2 1 P pi D pi, SO3 2 P pi D pi bonds it contains. These are the structural aspects of SO2 and SO3. But these structures are in vapor state only, in gaseous state. Trigonal planar structure, bent structure in gas phase. In gas phase. Now having one extra point Nana, regarding SO3. Regarding SO3 in solid phase. We have one very important SO3 called as gamma SO3. This gamma SO3 is a cyclic compound and it is trimeric form of SO3. Trimeric form of SO3. SO3 taken thrice. Or we call it as S3O9 molecule. లేకపోతే ఈ రోజు ఆట కూడా చెప్తా అన్నాడు కదా ఆమెతోనే ఆమె కూడా చెప్పి ఆట కూడా నేను వద్దంటాను This is the solid form of SO3 called as gamma SO3. A trimeric form of SO3. Three SO3 molecules linked here. అదే అలా చెప్పలేదు ఆటవాడు These are the structural aspects of oxides of sulfur. Now we have oxyacids of sulfur. Like phosphorus, here also we have number of oxyacids of sulfur. కాకపోతే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఏంటంటే ఆల్ ఆక్సియాసిడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఆర్ డైబేసిక్ యాసిడ్స్. అదే మనకి ఫాస్ఫరస్ వచ్చేసరికి మోనోబేసిక్ ఉంది, డైబేసిక్ ఉంది, ట్రైబేసిక్ ఉంది, టెట్రాబేసిక్ కూడా ఉంది నాన్న. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అక్కడ. ఇక్కడ ఏం లేదు మనకి. ఆల్ ఆక్సియాసిడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఆర్ డైబేసిక్ యాసిడ్స్. అన్ని డైబేసిక్ యాసిడ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మీరు డివైడ్ చేసుకుందాం. టైప్ 1 టైప్ 1 లో ఫస్ట్ కాంపౌండ్ అనా H2SO3.
sulfurous acid. Sulfurous acid. Dibasic acid అంటే 2OH group. Okay. H2SO3. సల్ఫర్ దగ్గర లోన్ పేరు. సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +4. సల్ఫర్ sp3 hybridization. ఈ సల్ఫర్ పిరిమిడల్ సల్ఫర్ ఒక లోన్ పేరు ఉంది కదా, పిరిమిడల్ సల్ఫర్, సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్. ఇందులోనే సెకండ్ కాంపౌండ్ H2S2O2. ఫస్ట్ H2SO3, నెక్స్ట్ H2S2O2. అంటే ఒక ఆక్సిజన్ ఫేస్ లో సల్ఫర్ వచ్చింది అన్న. ఆక్సిజన్ ఫేస్ లో సల్ఫర్ వస్తే జనరల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ థయో కాంపౌండ్. థయో కాంపౌండ్ దీన్ని థయో సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ అంట. థయో సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్. అన్ని డైబేసిక్ అన్నాను కదా, డైబేసిక్ అన్నాము అంటే ఓహెచ్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాం, ప్లీజ్ పుట్ సల్ఫర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటున్నాం కదా, అంటే వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ఓహెచ్ ఆక్సిజన్ అదర్ ఆక్సిజన్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్. అంటే డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం మార్చుకోవచ్చు. HOS లోన్ పేర్ డబుల్ బాండ్ S. ఇప్పుడు థయోసల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ లో 2 సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి నాన్న. Now both sulfurs have different oxidation state. ఇది -2 కదా, -2 ఆక్సిజన్ రీప్లేస్డ్ విత్ -2 సల్ఫర్. టెర్మినల్ సల్ఫర్ కి -2 ఉంటుంది, సెంట్రల్ సల్ఫర్ కి +4. యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +1. అంటే 3 మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఇండివిజువల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. So in thiosulfurous acid, sulfur has 2 sets of oxidation states, -2 and +4. Or కొన్ని బుక్స్ లో నాన్న ఈ టెర్మినల్ సల్ఫర్ కి వాళ్ళు 0 పెడుతున్నారు నాన్న, ఎందుకంటే ఇంకా అదర్ సైడ్ బాండ్ ఏం లేదు కదా, దట్ సల్ఫర్ బాండెడ్ టు సల్ఫర్, కాబట్టి 0 తీసుకోవచ్చు. 0 తీసుకుంటే ఇప్పుడు +4 ఉండదు, ఇక్కడ +4 ప్లేస్ లో మనకి +2 వస్తుంది. యావరేజ్ ఏం మారదు నాన్న. 0 + 2 యావరేజ్ అంటే +1. -2 +4 అన్నా కూడా +1 యావరేజ్, కాబట్టి అది కూడా నోట్ చేసుకున్నాం. 0 + 2. సపోజ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 2, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ one, we give importance to first set, -2 and +4. If it's a multiple choice question, both are correct, both are acceptable. Thiosulfurous acid. This is first set of just 2 examples I have given. Remaining tomorrow will continue. Right, thank you.